సో బయట నుంచి చూసే వాళ్ళందరూ కూడా డబ్బులు ఉంటే చాలు, ఇఫ్ నాట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఏముంది, 4 ఇటుకలు, ఒక సిమెంట్ బ్యాగ్, కొంత స్టీల్, అంటే ఎవరైనా రావచ్చా, రాగలరా? బయట వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది కంప్లీట్ ఒక అన్స్కిల్డ్ ఇండస్ట్రీ అని అనుకుంటారు. బట్ there is a lot of back end process happening in this. Seeing the present condition of Hyderabad especially, what is happening to Hyderabad? Mono Prestige Constructions వాళ్ళు they have released a property. Within 2 weeks they sold close to 1700 units and became a national news. Hyderabad project as well. You've clocked 2,500 crores in 2 weeks. What is the major pain point in this industry? One exact point I could able to find out, which according to me it is there, is the trust. ట్రస్ట్ అనేది ఎంత బ్రోకెన్ ఉందో ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఐ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. గూగుల్కి ఒక రేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఇప్పుడు బ్యాంక్స్కి సిబిల్ ఉంది, అవునా? ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ స్టాండింగ్. అంటే బయటికి చూడడానికి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఫ్యాన్సీ కార్స్ కానీ లేకపోతే బంచెస్ ఆఫ్ మనీ ఇలా కనబడుతుంది, కానీ ఆ ఫ్యాన్సీ కార్ లోపల కూర్చున్నోడు తెలుసు ఎన్ని ఇన్విజిబుల్ బ్యాటిల్స్ అవుతుంటాయో. అదేదో తెలుగులో ఒక ఉంది కదా, బయట సిల్క్ చొక్క లోపలంతా బొక్క. వాట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఇండియా మిస్సింగ్? యూరోప్లో ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. బట్ వేరస్ ఇండియాలో ఏంటంటే వాట్ విల్ బి ద చేంజ్ ఇన్ ద కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఫర్ నెక్స్ట్ 10 years? యూ వోంట్ బిలీవ్ దేర్ ఇస్ an explosive Most people think that business is built with money, but today's guest proves that it is built with people, reputation and the trust. So in construction industry, one wrong vendor, one delay payment can ruin your project completely, but one right connection can also change the complete trajectory of your project. Our today's guest, Vamsi, saw this gap very early. He didn't build the network, he built complete construction ecosystem through GCF. All vendors, contractors, architects, builders come together to solve one bigger problem in this construction industry, which is called networking, related to this construction fraternity. For him, networking is not about collecting contacts. It is about building credibility, turning contacts into contracts. In this episode, we spoke about how trust can build business and how young entrepreneurs can enter into the real estate world. If you are from the construction industry, this episode is for you. Who is Vamsi? So, if I have to tell you about myself, I am first generation entrepreneur. Okay. So, I am a trend spotter. Okay. I find gaps in business. Okay. I like chaos in the industry. And after that chaos, I want to make it into a streamlined systems. Okay. Making, finding an opportunities in that gap. Okay. Taking it forward. Very clearly about it, I'm more like a trend spotter. Okay. And like మనం చెప్తున్నట్లు రోటీ మకాన్ కబ్డా అన్నట్టు. సో మకాన్ దగ్గర is my entire calling. I found it in the construction industry. Super. So మీరు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ కాబట్టి, సో హౌ డిడ్ యూ గెట్ ఇంటూ దిస్? అంటే వై ఫస్ట్లీ పర్పస్? So I mean, this answer could be very simple and easy, but when you're actually figuring out in your life చిన్నప్పుడు basically. Yeah. Every childhood exposure matters. Oh. Every successful person, right from childhood to wherever here today, is a kind of an exposure they have been exposed to. True. Luckily, when, as I told you, entirely from the law family, adi and choosing tarvata, I was never exposed to the business transaction in a family. But one fine day when I was in the school, around 6th, 7th class time, I was there in one school. అక్కడ యూజువల్గా దే యూస్ టు బి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెట్ అని చెప్పి జరుగుతుంటారు. ఇట్స్ వాట్ వే దే డూ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ చిన్న ట్రేడ్ షో పిల్లలందరూ చేసి దే కలెక్ట్ పూల్ మనీ అండ్ దే పుట్ ఇట్ గివ్ బ్యాక్ టు సమ్ గుడ్ సోషల్ కాజ్. అక్కడ అన్ని రెగ్యులర్ ఐటమ్స్ అమ్మేటప్పుడు ద మెయిన్ సీడ్ ఇన్ మై హెడ్ ఒక బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్, యూ సీ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఇన్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఇన్ దట్ ఫెడ్. అండ్ అక్కడ ఒక యూనిక్ ప్రోడక్ట్ ఏదో అమ్మాలి ఏం చేయాలి అని తెలియనప్పుడు మై మదర్ హెల్ప్ మీ దేర్ టు యూ స్టార్ట్ సెల్లింగ్ సమ్ స్టఫ్. ఓకే. సో దెన్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు డూ దిస్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు మీట్ మై టీచర్స్, పేరెంట్స్, మై ఫెలో క్లాస్మేట్స్, వీళ్ళందరూ చూస్తున్నప్పుడు అంటే అఫ్ కోర్స్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్ వాజ్ సూపర్ హిట్. ఓకే. దెన్ అప్పుడు అమాంగ్ ఆల్ ది ఎంటైర్ ఫెట్ లో my stall was most successful one. Got it.
అండ్ అక్కడి నుంచి ఐ డిసైడెడ్ ఐ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ టు ది ఎంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ, కమ్ వాట్ మే, ఇట్ హ్యాస్ టు go there. And it is a very silly reason. I mean, I will not call it as a silly reason. Everything that, what you call that, I insect antam kada, akkadi start ayadu. So I also see that you are an investor as a venture capitalist. So మీరు ఆ పర్టికులర్ కెరీర్ ఎందుకు ఎక్కువ పర్సూ చేయలేదు? I know Vamsi as a GCF founder because I belong to this industry. And so I admire you a lot. I know in a different dimension mostly because creating such great community is not easy. But before we are getting here, so how did you arrive as an investor? So what did you see from that perspective? See, when you want to get into that specific business, you should have a skin in the game. Yeah. I mean, definitely దానికంటే ముందు you have to వర్క్ ఫర్ ఇట్. అంటే ఎనీబడి నువ్వు ఎంత ఎంబీ చేసినా, ఏజ్ చేసినా, యూ వరల్డ్స్ బెస్ట్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్లో చదివినా కూడా అంటిల్ అన్లెస్ యూ వర్క్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, ఇన్సైడ్ ద సిస్టమ్ యూ కాంట్ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ ద బిజినెస్. వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ గ్యాప్స్, హౌ యూ కెన్ మేక్ లెవరేజ్ ఇన్ దట్, హౌ యూ కెన్ మేక్ బిజినెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది దాని మీద సబ్జెక్ట్ అర్థం కాదు. బట్ మోడర్న్ ప్రాబ్లమ్స్కి మోడర్న్ సొల్యూషన్స్ అన్నట్టు ఇన్వెస్టర్ అనేది, బికాస్ లక్కీలీ ఐ బీన్ వర్కింగ్ విత్ మల్టిపుల్ బిజినెస్, అంటే దీంట్లోంచి వచ్చిన అమౌంట్ తీసుకుని దీంట్లో పెట్టి అంటే మేజర్లీ దిట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ విచ్ వాస్ దేర్. దాంట్లో అన్నిటికంటే మేజర్గా నేను అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్ షుడ్ బి బర్డ్స్ ఐ వ్యూ. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ద బర్డ్స్ ఐ వ్యూ, యూ నో ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ యూ ఆర్ standing, whether it is correct or wrong. And I've dealt with one of the greatest FMCG product also, and still running with couple of other products. And in fact, there is a big fraternity in the entire India. Manaki Hyderabad lo kuda AGS network lo kuda chaala mandi unnaru. Because investment కూర్చుని you be on the board for some time, we work it. But I am the one who want to be on the ground. Super. So you enjoy more in that. But as and so whenever the opportunity comes, I always take it, and I always make sure I also recommend them to the people. Right? So మీరు అన్నట్టుగా బర్డ్స్ ఐ వ్యూ గురించి కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తారా? See, bird's eye view, I'll tell you, it's a different scenario. You can't understand the entire map. True. Until unless you go to a greater altitude. మనం అక్కడి నుంచి ఎవ్రీథింగ్ బికమ్ స్మాల్. ఇప్పుడు లైఫ్లో మనం అనుకునే ఏ పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా కూడా ఫస్ట్ జూమ్ అవుట్ చేయండి అంటారు. దెన్ వన్స్ యూ జూమ్డ్ అవుట్, ఇప్పుడు నాకు సంబంధించిన ప్రాబ్లం నా మైండ్ నేను పని చేయకపోయి ఉండొచ్చు, కానీ సంబడి ఈజ్ ఆన్ ఆపోజిట్ సైడ్ విల్ ఆల్వేస్ బీ వెరీ సెన్సిబుల్ ఇనఫ్ టు గివ్ అస్ అన్ అడ్వైస్. ఎందుకంటే బికాస్ ఇట్ నాట్ హ్యాపెన్, బికాస్ దే హ్యావ్ దట్ మెంటాలిటీ టు జూమ్ అవుట్ ది ఎంటైర్ ప్రాబ్లమ్ అవుట్. సో వన్స్ దే జూమ్ అవుట్ దిస్ థింగ్స్, ఇప్పుడు బిజినెస్ అంటే ఏంటి, వీఆర్ యాక్చువల్లీ సాల్వింగ్ ది ప్రాబ్లమ్స్. And you're actually catering somebody who is in need. సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ని ఇంకా ఎంత లెవెల్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము, మ్యాక్రో లెవెల్ ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము అనేది బర్డ్స్ ఐ వ్యూ అనే ఒక మెటఫార్ యూజ్ చేస్తాను. Yes. So before we get into the construction industry topic, okay, yeah. So which you're very good at, and so you're working with this industry for more than 10 years. Yes. Okay. So can we talk something? What is the major pain point in this industry? There are, I can say, ఈ పెయిన్ పాయింట్స్కి ఒక పెద్ద ఎన్సైక్లోపీడియా ఉంది ఇండస్ట్రీ. ఓకే. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది ఎంటైర్ పిరమిడ్ బాటమ్ అనే లైక్ ఫిల్టర్ చూస్తే వన్ ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్ ఐ కుడ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్, విచ్ అకార్డింగ్ టు మీ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఈస్ ది ట్రస్ట్. ఓకే. ట్రస్ట్ అనేది ఎంత బ్రోకెన్ ఉందో ఈ ఇండస్ట్రీలో. ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. You take any builder, you take any person who's into this industry, ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ రికమెండేషన్స్ కానీ ఏదన్నా సర్వీస్ రికమెండేషన్స్ కానీ దే డూ ఎ నంబరింగ్ ఆఫ్ మాక్సిమం 2 to 3 people. ఓకే. గూగుల్కి ఒక రేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది, ఈ పలానా రివ్యూ ఉంది, ఏదో ఒకటి ఉంది, ఒక డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ ఉంది. కానీ వేరేస్ ఇన్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఓన్లీ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ప్రకారంగానే అది జరుగుతుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్. కానీ హౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ వ్యాలిడేటెడ్? ఇప్పుడు బ్యాంక్స్కి సిబిల్ ఉంది, అవునా? ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీకి వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ స్టాండింగ్. ఇప్పుడు ఐ టెల్ యూ, కొంతమంది ఒకప్పుడు చాలా బాగా చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఇప్పుడు కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ దేర్ బెటర్ స్పేస్. బట్ ఆల్సో లేటర్
వాళ్ళకి ఆ పొటెన్షియల్ ఉన్నా కూడా ఆ రిస్క్ కేపబిలిటీస్ అనేది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఆ జడ్జ్మెంట్ అర్థం కావాలంటే దే షుడ్ నో ది ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ టు ట్రస్ట్, హూమ్ టు ట్రస్ట్, ఎట్ వాట్ లెవెల్ దే హ్యావ్ టు ట్రస్ట్. True. ఆ ట్రస్ట్ అనే ఫ్యాక్టర్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ పెయిన్ పాయింట్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు ఎనీ న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్కి he might be the best talented guy. Okay, he started off this journey. You tell me ఎంత ఈజీగా వస్తుందా అంటే, I will always tell the younger GCF members, what I tell them is, you invest 1 decade. True. First 5 years, you give your only for brand building or trust. True. Then next 5 years, you will almost you play the game. ఇప్పుడు ఒక నీకు మ్యాక్సిమం ట్రస్ట్ విల్ టేక్ యూ టు పాయింట్. అక్కడి నుంచి యూ విల్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ యువర్ బ్యాండ్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇది గ్లోబల్ దానికి, బట్ మన కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీలో వచ్చేసరికి ఇది కొంచెం ఎక్కువ. ఓకే, చాలా ఎక్కువ. సో బేసిక్గా ఈ ఇండస్ట్రీలో మనం ఎవాల్వ్ అవ్వాలన్నా, ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు బికమ్ బిగ్గర్, సో హౌ డూ వి సీ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యాజ్ ఐ re-emphasize on it actually, to say is the trust is nothing but visibility. Okay. Visibility కూడా ఎలా ఉందంటే, visibility again with credibility. Okay. Credibility ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Consistency. So consistency కూడా everything in all the directions. Got it. So you look at the flow. So మీ consistency, credibility, visibility, trust, and the entire circle is been taken care of. Got it. So one has to be consistent in everything what they are doing it. Automatically the visibility will start working out for you very well. Okay. But there are a lot of entrepreneurs and builders and all, కొన్ని years నుంచి వాళ్ళతో పాటు వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రోడక్ట్ సప్లై కానీ సర్వీస్ సప్లైలో కానీ, బికాస్ దే బీన్ కన్సిస్టెంట్ ఎనఫ్. ఆటోమేటిక్లీ దే మేడ్ దేర్ ఓన్ ట్రస్ట్. ఈ కన్సిస్టెన్సీ, క్రెడిబిలిటీ ఇవన్నీ మనం క్యాప్చర్ చేసి చూస్తే దే మేడ్ ఎ వెరీ బిగ్ స్ట్రాంగ్ లేయర్ ఆఫ్ ట్రస్ట్. ఆ ట్రస్ట్ ని నథింగ్ బట్ మన విజిబిలిటీ అని అనుకోవాలి అంతే. ఓకే, see, when there is a new person entering into which he wanted to enter into this industry, and when a person with family background or family name, so how do you see both, and what are the necessary steps to be taken? So if I have to tell you on this, somebody who is an established with family name, let's say without family name అని అనుకోండి, యూజువల్గా let's say about the family name, okay, they have generations of experience in their house. Got it. But at the end of the day, పాపం వాళ్ళకు కూడా they have to prove themselves in the market. Okay. Because వాళ్ళకున్న సినారియో, ఇప్పుడు మనం అనుకున్నట్టు అనకూడదు కానీ, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ యాక్టర్స్ ఇన్ ద మూవీ ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళ పిల్లలు కొంతమంది సక్సెస్ అయ్యారు, కొంతమంది సక్సెస్ కాలేకపోయారు. ఇట్ డజంట్ మీన్ యూనో దాన్ని మనం ఏదో అంటారు కదా, దే ఓన్లీ ఓపెన్ పాపరా, వాట్ యూ కాల్ దట్, సారీ, ఓకే, నెపోటిజం విల్ ఓన్లీ గెట్ యూ టిల్ 1 point, అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి. పాప మన ఇండస్ట్రీలో కూడా, ఇఫ్ హ్యావ్ టు టెల్ యూ, లెట్ మీ గివ్ యూ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ నేమ్ ఉన్న బిజినెస్ వాళ్ళకి, దో దే హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ దే డూ ఇస్ దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దెమ్సెల్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ వేస్. ద బెస్ట్ థింగ్ ఐ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ దే డోంట్ చేంజ్ ది బ్రాండ్ నేమ్, దే చేంజ్ ది సిస్టమ్స్, and they are successful over there. And whereas a new entrant who was a newbie in the market, exactly understand చేసుకున్నారంటే, this, I mean, my suggestion is, if they have enough investment, get into an investor mode, gain experience of 3, 4, 5 years or 6 years or 10 years, then, or otherwise completely bootstrapping level లో వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి, try to work in that space. You understand, you know the loopholes. ఒక 3 years 4 years మీరు పనిచేశారు అనుకోండి, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. మీకున్న పర్సెప్షన్ వేరే ఉంటుంది, మార్కెట్ ఉన్న కండిషన్స్ వేరే ఉంటుంది, రియాలిటీకి ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలన్నది మీకు క్లారిటీగా రోడ్ మ్యాప్ వస్తుంది. అవి రావాలంటే ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ టేక్ టైమ్. యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దట్ టైమ్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ బోత్ ఆఫ్ దిస్ పీపుల్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ టైమ్. They both are actually investing in time. So ఇప్పుడు అయిపోగానే నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా ఓకే నెక్స్ట్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ వచ్చిందా, ఈ బిఓకేతో మనం ఇలా ఫాలో అయిపోదాం అని, ఇంకా నథింగ్. దే బోత్ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ టైమ్ ఇన్ దట్. వన్స్ దే ఇన్వెస్ట్ టైమ్, దే విల్ అండర్స్టాండ్, బికాస్ this person will get a different level of experience, and this person will always get a different level of experience. True. But at ultimate aim ఏంటంటే, they both get the business done depending on their how consistent, how credible they are going to there. Got it. And lot of things will matter in that direction only, how we can take it forward. అంటే మీకు GCF ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలనే థాట్ ఎలా వచ్చింది? So I have to tell you one specific story. So
ఒకప్పుడు లాంగ్ టైమ్ బ్యాక్ ఐ సా వెరీ బ్రిలియంట్ వెరీ బ్రిలియంట్ ఎంటర్ప్రెనర్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండస్ట్రీ హూ ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ టాలెంటెడ్. అండ్ అతనికి ఉన్న టాలెంట్, అతనికి ఉన్న వర్క్స్ నేను చూసి చాలా వరకు అబ్జర్వ్ చేశాను నేను. అంటే బికాస్ దర్ ఇస్ బిగ్ సముద్రం అనుకోండి, కాకపోతే అందులో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్ టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్కి హీ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఎ బ్రేక్. ఓకే. అండ్ హీ డోంట్ నో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ టు ఫైండ్ ద రైట్ పీపుల్ టు షోకేస్ హిస్ సర్వీసెస్. అండ్ ఆ స్పేస్లో అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ గ్యాప్. ఓకే. ఫైండింగ్ ద రైట్ పీపుల్ టు షోకేస్ హిస్ టాలెంట్. ఇప్పుడు నెట్వర్కింగ్ చాలా ఉంది, ఇప్పుడు దేర్ ఆర్ నెట్వర్కింగ్ క్లబ్స్ చాలా ఉన్నాయి, కానీ కాకపోతే రిలవెన్సీ దగ్గర చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. If you look at it, I'll tell you, I will not try to name those networking clubs and all everything. I'll give you current scenario in India right now. ప్రతి కమ్యూనిటీకి వాళ్ళ ఓన్ ఉంది, కాకపోతే అన్ని డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కలిపి ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ అటెండ్ ఏ నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్. ఓకే, నెట్వర్కింగ్ ఈవెంట్లో అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లెట్స్ సే వి బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది సేమ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ. యూ నో ది నంబర్స్, ఐ నో ది నంబర్స్, మెజర్మెంట్స్ ఏంటి, సైజు, సెమిట్రీ, ఇవన్నీ మన డిస్కషన్స్ వి గో. అప్పుడు పెయింట్ ఒక పెయింట్ ఏ లెవెల్లో ఉంది, ఆ పెయింట్ మనం క్యాచ్ చేయాలంటే ఆ పెయింట్ ఎంత ఎంఎంలో ఉంది, ఎల్కోమీటర్ వాడాలి, టెక్నికల్గా వీ టాక్ క్లియర్లీ. ఇమాజిన్ ఇదే డిస్కషన్ మన ఇద్దరం మాట్లాడేది మన ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ లేని పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే సంబడి ఈజ్ ఇంటు ది FMCG. ఓకే. హీ ఫీల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లేస్, అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. అంటే వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకుని నాకు ఎక్కడ అర్థం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ది కరెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ నెట్వర్కింగ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ది ఇండియా రైట్ నౌ. ఓకే. అంటే అఫ్ కోర్స్ అసోసియేషన్స్ ఉన్నాయి, కాకపోతే ఓన్లీ సెట్ పీపుల్ వాళ్ళకే. ఇప్పుడు లెట్స్ ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ వాళ్ళకి, ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళకి అలా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ దీస్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్, ఒక ఈకో సిస్టమ్ లేదు మనకి. ఓకే. సో ఈ రైట్ పీపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్, I'll tell you about the GCF only. We are the only industry which we have identified, and we are still growing close to 250 categories which are related to the construction industry. That's awesome. ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడే డిస్కషన్, లెట్స్ సే యు ఆర్ ఇంటూ ది ప్లానింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ది ప్లానింగ్ స్టేజెస్లో ఉన్నప్పుడు సంబడి వాంట్స్ టు నో ఈ గవర్నమెంట్ లైజింగ్ ఇష్యూస్కి, డిస్కషన్స్కి పెట్టడానికి. Then again you go to the referral point and ఎవరో అక్కడ, బట్ దేర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ సిట్టింగ్ విత్ సంబడి బిసైడ్ యూ. ఓకే, ఈ ప్లానింగ్ కాన్సెప్టేషన్ లేబర్ సప్లై ఉన్నారు అనుకోండి, దెర్ ఇస్ అ కంపెనీస్ హూ గివ్ యూ బ్లూ కాలర్ అండ్ ఆల్సో యునో టాలెంటెడ్ పీపుల్, వాళ్ళందరినీ కూడా సప్లై చేసే కంపెనీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత మీ ప్రాజెక్ట్, ఐ మీన్ లైక్ మీ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం కాన్సెప్చువలైజ్ అయిన తర్వాత, దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్, యూ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్, దట్ యూ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్ ఆర్కిటెక్చరల్గా, దీన్ని ఒక బెస్ట్ షేప్ తీసుకురావాలంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ ఉన్నారు, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళందరూ కలిపితే ఒక ఈకో సిస్టమ్ అయింది. కానీ ఇప్పుడు లుక్ ఎట్ ఇట్ సిస్టమ్, ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ ఒక గ్రూప్ అయింది, ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ ఒక గ్రూప్ అయింది, సివిల్ వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ అయింది. బట్ వీళ్ళందరూ కలిసి కూర్చునేది ఎక్కడ? ఇందులో టాలెంట్ ఉన్నవాడు ఎప్పుడు వస్తున్నాడు, ఎక్కడ వస్తున్నాడు? ఆ గ్యాప్ వాజ్ ఎ వెరీ హ్యూజ్ ఇండియాలో. సో యూ హ్యావ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్ టు గెట్ ఐడెంటిఫైడ్. Automatically the GCF was so successful that whenever these physical meetings when we are doing, okay, there is no person is left without any connection in our meetings. Either they're getting solutions or they're getting right talent people for their job. So when we are all part of the same ecosystem, automatically your work is taking it very fast. సో కాకపోతే వీఆర్ లిటిల్ బిగర్ కంపేర్ టు ది స్పెసిఫిక్ కేటగిరీస్ కాకుండా కంప్లీట్ ఈకో సిస్టమ్ బిల్డర్ లాగా మేము తయారు చేసాం. సో ఆ గ్యాప్ ని క్లోజ్ చేయడానికి కోసమే ఇది GCF వాస్ బార్న్. సో బేసికలీ హౌ బిగ్ ఈస్ యువర్ కమ్యూనిటీ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ సెగ్రిగేటెడ్? See, as of now, as I told you, we are there in multiple digital platforms. Okay. Initially, we have our own website that's called connectgcf.com. Every city is divided. Okay. And initially we had our own app and all everything. అదే మన ఇండియాలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే అడాప్టబిలిటీ. ఓకే. యా, అడాప్టబిలిటీ. దెన్ మనం అనుకున్నట్టు ఈ పెయిన్ పాయింట్ ని ఎంత సింప్లిఫై చేయొచ్చు అనేది, దెన్ వీ రిలైడ్ బ్యాక్ ఆన్ ది వాట్సాప్. సో ఎవ్రీ సిటీ, ఎవ్రీ రీజియన్ కి, ఎవ్రీ స్పేస్ కి దేర్ ఇస్ వాట్సాప్ అండ్ ఆల్సో లింక్డ్ఇన్ అండ్ ఆల్సో అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్ వేర్ దే ఆర్ కంప్లీట్లీ కంపైల్డ్లీ ప్రెసెంట్. అండ్ వీటిని మానిటర్ చేయడానికి వీ హ్యాడ్ అ లీడర్షిప్ టీమ్.
Got it. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే at the same time they are also guiding the entire tribe and also making sure that every systems are there. అండ్ ఏదైనా ఒక రిక్వెస్ట్ మనం పోస్ట్ చేసామనుకోండి, ఒక ఎంక్వైరీ మీద నాట్ లెస్ దెన్ ఒక 30-35 యూ గెట్ ఎంక్వైరీస్. అంటే దట్స్ అంటే వాట్ వి డిడ్ ఇస్ వి డిడ్ నాట్ డూ ఎనీ గ్రేట్ మ్యాజిక్. వి జస్ట్ మేడ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ ఎట్ దట్ స్పేస్, రైట్ ప్లేస్లో ఉన్న వాటికి అయిపోయింది. ఇప్పుడు అదే కన్స్ట్రక్షన్ ఈకో సిస్టంలో నాట్ దట్ మనం వేరే కేటగిరీ రిలేటెడ్ వాటిని తీసుకొచ్చామనుకోండి, వీఆర్ అన్నెసరీ వాళ్ళకు కూడా వీఆర్ కిలింగ్ దట్ టైం. ట్రూ. So we are just trying to make our entire tribe of entire construction ecosystem. So what is the future? So basically, see, today in this construction industry, I believe there's a lot of trust issues, and so one wrong selection of vendor can go completely ruin the project, or it's like delay in the project, or finishings may go for toss, or it's like so many things happen. So how do you see this, and how do you trying to solve this problem? Are you trying to solve these kind of issues? And we have been working on a couple of aspects actually. Okay. I'll give you a very small example what we have done it. Nowhere in India, probably I could say in even globally also, mana ecosystem ki we have released something called as blacklist. Okay. So blacklist is something, it's a very dangerous subject. Okay. ఇప్పుడు మనకి ట్రస్ట్ ఇష్యూస్ మనం మాట్లాడుతున్నాం. చాలా వరకు మనకు పేమెంట్ రాలేదు, లేదా సమ్ గై ఈస్ రూయినింగ్ సమ్ ప్రాజెక్ట్, దాని మీద మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. ఇప్పుడు మనకి ఎలా అయితే ఇప్పుడు బ్యాంక్లో వాడు లోన్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మన సిబిల్ స్కోర్ ఎలా చూస్తాడో, దెర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ డేటా ఈస్ గివెన్ టు దట్ బ్యాక్ ఎండ్. బట్ మేము ఏం చేసామంటే ఎంత సింప్లిఫైడ్గా చేసామంటే ఆల్ ఆర్ మెంబర్స్కి వీ గివెన్ ది యాక్సెస్ ఆఫ్ ఎ గూగుల్ ఫామ్. ఓకే. వేర్ దే ఇండివిజువల్లీ రిపోర్ట్. ఇండివిజువల్లీ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత మొత్తం డీటెయిల్డ్ ఛాలెంజ్ అంతా ఆ గూగుల్ ఫామ్లో పెట్టిన తర్వాత, అండ్ వీ పబ్లిష్ ద గూగుల్ ఫామ్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ వీ పబ్లిష్ ద గూగుల్ ఫామ్, ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ యాక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు దాన్ని మేము వ్యాలిడేట్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు ఎనీ పర్సన్ హూస్ గివింగ్ ఎన్ ఎంట్రీ ఇన్ దట్ ఈస్ ఆటోమేటిక్లీ దేట్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్ ఉందనుకోండి, ఈజ్ అ పే ఇష్యూ అవుతుంది, ఆ పే ఇష్యూ దానికి సంబంధించిన రిసిప్ట్స్ అప్లోడ్ చేయండి, వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఓహో దిస్ ఇస్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. ఏదైనా కేసు జరుగుతుంది అనుకోండి, ఆ కేసు కూడా చూసుకుంటారు, ఓ రైట్ అంటే సో దిస్ ఇస్ హీఈస్ ఎ రిలయబుల్, ఈజ్ అ నాన్ రిలయబుల్. అలా వీ కుడ్ ఏబుల్ టు సేవ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. అందుకే జీసీఎఫ్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే అంటే అవుతుంది కొన్నిసార్లు మైండ్ సెట్, విండో షాపింగ్స్ కూడా అవుతుంటాయి, కాకపోతే మనం ఏం చేస్తే ఆ మినిమైజ్ చేయగలిగాం. అప్పుడు దెన్ వీ గేవ్ దట్ లిబర్టీ టు అవర్ మెంబర్స్ టు రిపోర్ట్ ఎనీథింగ్. దానికి ఒక సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ఇచ్చాం, ఫార్ము, లీడర్షిప్ టీము, అండ్ జీసీఎఫ్ హ్యాస్ క్లోజ్ టు 11 different types of divisions in our thing. Okay. For example, if I have to tell you, there's a retail unit. Okay. ఒక రీటైల్ స్పేస్ ఉంది. లెట్స్ టేక్ an example of a furnishing. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఫర్నిషింగ్ స్టూడియో ఓనర్ మేజర్గా అతను బిజినెస్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు, ఆర్కిటెక్ట్స్ కానీ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ కానీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. సో అతనికి ఉన్న ఓన్ మార్కెటింగ్ టీము అవి ఇవి అని అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా ఒక డే ఇంతమందిని కలెక్ట్ చేస్తారు. బట్ లుక్ ఎట్ ద బ్యూటీ వాట్ వీ హవ్ డన్ ఇట్. మన జీసీఎఫ్ కమ్యూనిటీలోనే దేర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్ అండ్ ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ బిల్డర్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్. ఆ మెంబర్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రీ రిక్విజిట్స్ మేము ఫిల్అప్ చేసి నీకు ఎలాంటి వాళ్ళు బిజినెస్ ఇవ్వగలుగుతారు వాళ్ళని మేము ఐడెంటిఫై చేసి వీ విల్ ఇన్వైట్ దెమ్ టు దేర్ XYZ space to give them great visibility. Okay. So once they are doing that, automatically a furnishing studio, he's exposed to more than 30-35 interior designers and architects. That's a great boon for them. Single time. Yeah. At the same time, ఇప్పుడు ఈ ఫలానా వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు మాకేంటి అని బట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్ ట్రైబ్ మెంటాలిటీ, మన జీసీఎఫ్ మెంబర్ అని చెప్పి దిల్ కమ్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ అటెండింగ్ దేర్, they are also doing networking among themselves because they are again from the same ecosystem. So what we are trying to do is we are closing the loops wherever it is possible. True. Atla idu okati undi, ICs what we have networking, and more of a great thing is that we are associated with multiple other associations. Got it. I have to tell you like TRW, Hyderabad Builders Associations. In fact, when we started off in Hyderabad, we had a great opportunity from CREDAI and NAREDCO presidents chairing our opening ceremonies and all. And it was a great thing. There are a lot of developers. They want to see new people. They want to see new entrants. And our exposure is being there in our ecosystem. True. And specifically, only architects, only fabricators, entire ecosystem.
Got it. So that average, if I have to tell you, any given day in our groups, ఏదన్నా వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు లాగిన్ చూస్తే లెట్స్ సే 1,000 పీపుల్ ఉన్న వాట్సాప్ గ్రూప్లో యావరేజ్ అవర్ నంబర్ ఇస్ 15-20%. ఓకే. అంటే ఒక ఎనీ గివెన్ టైమ్ ఒక 100 నుంచి 150 పీపుల్ ఆర్ ఆల్వేస్ లైవ్ ఆన్లైన్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఆన్లైన్. దట్స్ హౌ. ఇప్పుడు ఆ డేటాని ఎలా పట్టుకున్నాము అంటే అగైన్ యూజింగ్ ది ఏఐ సిస్టమ్స్, ఏది ఎలా ఉన్నాయి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయడం. ఎవ్రీథింగ్ గోస్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ ఈకో సిస్టమ్ని ఎంత స్ట్రాంగ్ చేయడమో. దట్స్ హౌ వి బీన్ డూయింగ్. దట్స్ ద ఓన్లీ మోటో. దట్స్ హౌ. యా. సో ఇఫ్ యూ సీ, సో మీరు చాలా ట్రావెల్ చేసి ఉంటారు కదా టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్, సంథింగ్ లైక్ దాట్. సో వేరే కంట్రీస్లో ఉన్న సిస్టమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ కరెంట్లీ ఇండియా మిస్సింగ్? అదే ఇప్పుడు యాజ్ ఐ హావ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దేర్ స్పేసెస్ లైక్ యూరోప్లో ఒక స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా కొన్ని ప్రైవేట్ మోడల్స్ ఉంటాయి. బట్ వాళ్ళ దాంట్లో ఈ రెగ్యులర్ మీటింగ్, రెగ్యులర్ కన్సిస్టెంట్గా జరగడం అనేది, ఈ నెట్వర్కింగ్ అనేది ఓన్లీ ఎప్పుడన్నా స్పెసిఫిక్ ఈవెంట్ జరిగినప్పుడే జరుగుతుంటుంది. లైక్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాంటన్ ఫేర్ ఉంది, అక్కడంతా చైనా ప్రమోట్ చేయడము, అట్ ది సేమ్ టైం అఫ్ కోర్స్ మన ఇండియన్స్ కూడా కొంతమంది దే ఎగ్జిబిట్ దేర్, కాకపోతే దే గెట్ టు ఎక్స్పోజ్ ది ఎంటైర్ కంట్రీ ఆఫ్ దేర్ ఓన్ సెస్. బట్ వెన్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ యూరోప్ స్పేసెస్లో మిలాన్ షో కానీ వాటిలో కానీ వెరీ ఫినెసీ ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ యూ కెన్ గెట్ టు బిల్డ్ టు సీ దట్. బట్ వెరస్ ఇండియాలో ఏంటంటే వీఆర్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు క్యాచ్ అప్ గ్రమ్ స్ట్రిక్స్. ఎక్కడ మనం ఇక్కడ there are a lot of other association, I mean like other events happening like ASTEC. We are also associated with ASTEC. చాలా మంది మా GCF members are already because they get leverage also there actually. సో అట్లా మన ఫంక్షనాలిటీకి వేరే ఫంక్షనాలిటీకి అబ్జర్వ్ చేసి చూస్తే దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇండియా ఓన్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అనుకోండి, బట్ ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఎవాల్వింగ్ స్టేజెస్. ఓకే. సో బయట నుంచి చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, సో డబ్బులు ఉంటే చాలు, ఇఫ్ నాట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఏముంది, 4 ఇటుకలు, ఒక సిమెంట్ బ్యాగ్, కొంత స్టీల్, ఫ్యూ లేబర్. బట్ కెన్ యూ బ్రేక్ దిస్ డౌన్? సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇండస్ట్రీ? అంటే ఎవరైనా రావచ్చా, రాగలరా? బయట వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఇది కంప్లీట్ ఒక అన్స్కిల్డ్ ఇండస్ట్రీ అని అనుకుంటారు. ఓకే. కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ కనిపిస్తుంటాయి కానీ బట్ దెర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ బ్యాక్ అండ్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మనం అనుకున్నట్టు ఒక మిత్, ఒక ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉన్నవాళ్ళు లేదా ఒక డెవలపర్ జస్ట్ న్యూ ఎంట్రీ అయ్యాడు, ఏదో ఒకటి మనం కట్టేద్దాం అది ఇది అని అనుకుంటారు. కానీ దెర్ ఈస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ గోస్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్, అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దోస్ పీపుల్ ఈజ్ ఎ మేజర్ ఛాలెంజ్. అండ్ కొన్నిసార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేసి చూసారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ అ స్పెసిఫిక్ జర్నీ, దీనికి ఎండ్ ఉండదు. ఒక 10 సక్సెస్ఫుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేసినా కూడా నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఒకటి అయిపోయిందంటే ఇంక అక్కడి నుంచే వాడి రెప్యుటేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ గాన్. మీ ఎంత చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ ఆన్ ద ఎడ్జ్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ ఇన్వెంటింగ్ ద వే, కీప్ ఆన్ ఎవాల్వింగ్. లెట్ ఇట్ బి ప్రోడక్ట్, ప్రాసెస్, సిస్టమ్స్, ఏదన్నా కూడా మీరు రైట్ ఫ్రమ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ది ల్యాండ్ టిల్ డెలివరింగ్ టు యువర్ క్లయింట్, ఇట్స్ ఎ కంటిన్యూస్ ఇవాల్వ్మెంట్. సో ఆ హ్యామ్స్టర్ వీల్ నెవర్ ఎండ్స్ ఇన్ దిస్. యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ గోయింగ్ ఇన్ దిస్. అంటే ఇప్పుడు అది ఏంటంటే ఇట్స్ యాక్చువల్లీ గుడ్. It's definite. You are building something and which has no end in that. You are in that infinity loop. And you have to keep on understanding the kind of mentalities people are there. ఆ ప్రాసెస్లో మనమే ఐడెంటిఫై చేయడం చాలా కష్టమవుతుంది మనకి. దే ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేయర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ ఎ సినారియో ఆఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్లోనే యూ టేక్ మై హోమ్, అపర్ణ, రాజ్ పుష్ప, వీళ్ళందరూ కూడా దేర్ ఇస్ ఎ ట్రాక్ రికార్డ్ టుడే వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వన్ గ్రేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనం చూసాం. ఏంటి ఒక పెద్ద స్వింగ్ వచ్చింది ఏంటి అబౌట్ హైదరాబాద్ మార్కెట్ చాలా స్లో అయింది, లేదా 1 lakh యూనిట్స్ అన్సోల్డ్ ఉంది అని అనుకుంటారు. అట్ ది సేమ్ టైమ్ యూ ఫోన్ బిలీవ్, మొన్న ప్రెస్టీజ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు దే హవ్ రిలీజ్డ్ ఏ ప్రాపర్టీ, విత్ ఇన్ 2 weeks దే సోల్డ్ క్లోజ్ టు 1700 units. Super. 1700 units, and became a national news. Yeah. Irfan Razak came on to the one of the financial news channel, and he was talking about that. It's a great opportunity. ఎక్కడ తగ్గింది అనుకుంటున్నారు?
in our minds. There is a lot of potential in the construction space. కాకపోతే రైట్ పీపుల్ రైట్ వేతో మనం పుష్ చేయగలిగితే it is there in everywhere. 1700 close to 1700 units they have sold it. అంటే అఫ్ కోర్స్ మార్కెటింగ్ ఎఫర్ట్స్, వాళ్ళ ట్రాక్ రికార్డ్ ఇవన్నీ చూసుకున్నారు కదా. Yes. అవన్నిటికీ దానికి ఎంత ప్రిపరేషన్ ఉండాలా, Yes. ఆ ప్రిపరేషన్ తో పాటు ఆ క్రెడిబిలిటీ ఎంత మేనేజ్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్లారా. Yes. ఆల్ దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ విజిబిలిటీ. So this is what exactly this industry need. So exactly visibility. And I have to also tell you, when the time of Bhuja, my home Bhuja వాళ్ళు లాంచింగ్ టైంలోనే దేర్ ఆల్మోస్ట్ చాలా ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చేసరికి టక్కన అయిపోయింది. యూ అండర్స్టాండ్ వెన్ Bhuja ఓపెన్ దేర్ లాంచింగ్ ప్రైస్, ఇప్పుడు దాన్ని చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్ 4x5x. అంటే ఆల్మోస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీ ఎలా మెయింటైన్ చేయండి, ఎలా మెయింటైన్ సిస్టమ్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేశారో, ఇవన్నీ యాడెడ్ టు దర్ క్రెడిబిలిటీ అండ్ విజిబిలిటీ. అట్లా అన్ని మనం చేయలేము. ఇప్పుడు వాళ్ళ పరిధిలో ఉన్న బిల్డర్ కానీ సప్లయర్ కానీ ఆ క్రెడిబిలిటీ ప్రాసెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి ఒక సిస్టమాటిక్గా డిసిప్లిన్ వేగా మనం వెళితే డెఫినెట్లీ సక్సెస్ ఇస్ ఎట్ యువర్ డోర్. I feel construction industry is also one of the toughest industry to survive in. So people look అంటే బయటికి చూడడానికి ఏంటంటే వీళ్ళకి ఫ్యాన్సీ కార్స్ కానీ లేకపోతే బంచెస్ ఆఫ్ మనీ ఇలా కనబడుతుంది, కానీ ఇట్ నీడ్స్ దట్ మచ్ ఆఫ్ పేషెన్స్ అండ్ టైం, స్పెండింగ్ టైం అండ్ ట్రస్ట్ షుడ్ బి మెయింటైన్డ్. కానీ ఆ ఫ్యాన్సీ కార్ లోపల కూర్చున్నోడికి తెలుసు ఎన్ని ఇన్విజిబుల్ బ్యాటిల్స్ అవుతుంటాయో. అదేదో తెలుగులో ఒక ఉంది కదా, బయట సిల్క్ చొక్క లోపలంతా బొక్క అని చెప్పినట్టుగా పాపము వాళ్ళ పడే బ్యాటిల్స్ నెక్స్ట్ లెవెలే. బికాస్ టుడే ఫ్యాన్సీ కార్స్ అని ఉండనివ్వండి, ఫ్యాన్సీ బ్రాండ్ నేమ్ అని ఉండని, కానీ దాని వెనకాల చాలా హార్డ్ వర్క్. అండ్ దట్స్ హౌ దే ఆర్ సిట్టింగ్ దేర్. It's not that easy. So if you're that kind of big company, so you have that much bigger problems too. Yes, responsibilities. Exactly, Bigger responsibilities, bigger problems. ఇప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. మీరు ఎంత ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేయర్ ఉన్నా కూడా, ఎంత ఎస్టాబ్లిష్డ్ బ్రాండ్ ఉన్నా కూడా, కొన్నిసార్లు ఐ వుడ్ నాట్ లైక్ టు నేమ్ దోస్ డెవలపర్స్, కొన్నిసార్లు వాళ్ళకు కూడా తెలియకుండా కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగినప్పుడు ఆ బ్రాండ్ మొత్తం జబర్దస్త్ అవుతుంది. Got it. అండ్ దానివల్ల చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది. You've seen a lot of అండ్ మనం అన్నాం ట్రస్ట్ చైన్ ప్రాసెస్, ఆ చైన్, ఆ మొత్తం ఆ చైన్ వాల్యూలో ఉన్నవాడు ఎక్కడో ఒక చోట తెలియకుండా మిస్టేక్ జరిగిందో, ఎక్కడో ఒక చోట మన ఇన్వాలంటరీగా జరిగిపోయింది అనుకోండి, అక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేదు అనుకోండి, లేదా కవరప్ చేయలేదు అనుకోండి, ఇట్స్ గాన్. అందుకే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంటాడు. నాసా హ్యాస్ అ సిస్టమ్. ఓకే, ఆ సిస్టంలో వాళ్ళు వాట్ దే డూ ఇస్, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ శాటిలైట్ లాంచ్ చేయాలో, ఏదైనా స్పెసిఫిక్ మిషన్ దే లాంచ్ చేయాలనుకో, దే సిట్ ఇయర్స్ టుగెదర్. అంటే అఫ్ కోర్స్ ఒక డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం ప్రోడక్ట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఆ మిషన్ ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలంటే, దేర్ ఇస్ ఆల్సో అనదర్ డిపార్ట్మెంట్, దే జస్ట్ మేక్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. ఓకే, ఇన్ని పలానా ప్రాబ్లం, ఒకవేళ ఇది లాంచింగ్ ఫేజ్లో ఇక్కడ పోతుంది, దానికి ఏంటి, అట్లా ఫస్ట్ దే డెవలప్ ది కంప్లీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఫస్ట్. అంటే డెవలప్మెంట్ ఒక సైడ్, ఎర్రర్స్ ఒక సైడ్, ఈ రెండు ప్యారలల్ గా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, అండ్ యు నో ద సక్సెస్ రేట్ గోస్ ఆల్వేస్ అప్. అండ్ ఆ ఎర్రర్స్ మనం ముందే ఐడెంటిఫై చేయగలిగామంటే, మాక్సిమం ఎట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎనీ మిషన్ హ్యాస్ లిటిల్ ఎర్రర్స్, బట్ మనకు తెలిసి మనం ముందే ఎర్రర్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగామనుకోండి, దెన్ వీఆర్ ఆల్వేస్ సక్సెస్ఫుల్. లెట్స్ సే యూఆర్ టేకింగ్ ఎ బిల్డింగ్. ఇప్పుడు మొత్తం మనం కన్స్ట్రక్షన్ ప్రాసెస్లో ఎక్కడో ఒక చోట లైజనింగ్ దగ్గర కానీ, ఇప్పుడు టుడే యూ టేక్ ది హైడ్రా ఇష్యూస్, అంటే అఫ్ కోర్స్ కొన్ని పొలిటికల్గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతాం, కొన్ని ఉంటాయి, కానీ వెన్ ఎ బయ్యర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ ముందే చూసుకోవడము, ఇలాంటివన్నీ చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ద డెవలపర్ కూడా కొన్నిసార్లు పాపం డెవలపర్ కూడా తెలియదు, వెన్ అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్. సో ఇక్కడ చాలా వరకు చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆల్వేస్ డెవలప్ ఎ క్లియర్ ఎర్రర్ లిస్ట్. అంటే అండర్స్టాండ్ దట్, మేక్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ 101 ways దిస్ ప్రాజెక్ట్ కెన్ గో రాంగ్ అని చెప్పి ముందే ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ రాసేసుకోండి, దెన్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. యాక్చువల్లీ what are the most common mistakes made by anyone who immediately get into the construction field? Okay, so I can tell you 3 mistakes in this. Okay. One, let's say stable before scaling అని అంటాం.
Yeah, it happens. So you get 1-2 good projects, immediately you hire 20-30 people and you are spend enough money on the market and all everything, and somewhere some project, definitely it will happen. ఎక్కడో ఒక చోట ఏదో ప్రాబ్లం వస్తుంది, దెన్ సడన్ గా స్టేబుల్ అయ్యేదానికంటే యూ గెట్ ఇన్ టు దట్ పానిక్ మోడ్. Yeah. దట్ ఇట్స్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం. They don't analyze firstly. దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ దే హ్యావ్ టు స్టెబిలైజ్. Yes. అంటే ఇప్పుడు మన తెలుగులో ఒక సేయింగ్ ఉంది, ఒక అంటే మై ఫాదర్ హస్ టోల్డ్ మీ దట్ ఒక స్టెప్ ఎక్కువ కానీ టైం తీసుకో నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళడానికి, కానీ బట్ డోంట్ గెట్ డౌన్ ఫ్రమ్ దట్ స్టెప్. సో ఆల్వేస్ యూ డూ ద స్టెబిలైజేషన్. Got it. ఎంతవరకు స్టెబిలైజేషన్ ఉంటే అంతవరకు ఒక గుడ్ థింగ్ ఫర్ యూ. అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటాం ఇది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం మార్కెట్లో. True. జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ప్రైజెస్ అండర్ కట్ చేసేసి తర్వాత ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ వేర్ అండ్ హౌ ద ఎంటైర్ మార్కెట్ విల్ గో తెలియదు. అండ్ దే అండర్ కట్, దే విల్ ఓన్లీ చేస్ ది రెవెన్యూ. And there's a big saying అంటే కన్నా ఒక 20% you make money, definitely 20% margin on a bad client will always make you money. Good. But 10% margin with a trusted client will always give you next projects. True. And always build those relationships as much as possible. So relationship first, revenue is always next. So relationship is almost like a strategy. You should always understand it, in the entire pipeline system, in the construction ecosystem, every pipeline, every space you are entering, you are actually getting a referrals. And that's how we'll have to keep on building it. Third one, and which is very painful to see, is that, most of the people they work alone. I mean, of course, there are institutions, they get support and all, everything. That's a different secondary thing. Getting a very credible mentorship into the system is a major challenge. So if you're actually, you have to have a godfather or godmother or whatever you call it, that you have to have some, support system to them. Sir, I have a problem, or madam, I have a problem. How do I take it? They're always a great people who wanted to talk and guide. Yeah. Definitely they're because I suggest, until unless you don't have a great mentor into the industry you are getting into, it's a major challenge. So I'll tell you, all these 3 problems are like inevitably they have to face through, and at any given time, all these 3 problems, they will be facing it at any cost. So somebody is an established player also will go through this, because they're already ready with the systems what they have to answer and all everything. So seeing the present condition of Hyderabad especially, so I also, అంటే నేను కూడా ఇంతవరకు చాలా విన్నాను. సో there's a lot of inventory going on, about a lakh flats of inventory happening. What is happening to Hyderabad? What is the future of construction in Hyderabad? Hyderabad city is, fortunate enough to have a great planned ambition. So Hyderabad అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ కాలేదు. Lot of great leaders have played their role. Starting from Kuli Qutub Shah నుంచి మొదలెడితే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ, కేసీఆర్ గారు కానీ, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ, ఎవ్రీబడి ప్లేడ్ దేర్ ఓన్. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క లీడర్షిప్లో ఉన్నప్పుడు దే ఆల్ ప్లేడ్ దేర్ ఓల్ డిఫరెంట్ రోల్స్. ఇప్పుడు యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఇన్ ద ఐటీ కారిడార్స్ కానీ, ఫార్మా సిటీ కానీ, ఇప్పుడు చాలా వరకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ వస్తున్నాయి. బికాజ్ ఇది ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్పీడ్ అండ్ రిథమ్. బట్ మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా, ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో ఇన్ని అన్సోల్డ్ యూనిట్స్ ఉన్నా కానీ ప్రైజెస్ ఎక్కడైనా తగ్గాయా? బిజినెస్ అవుతుంది, లేబర్ క్రైసిస్ అవుతున్నాయి, అంటే దే ఆర్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. బిజినెస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వెరీ క్లియర్లీ, దే వాజ్ అ గ్రేటెస్ట్ రిపోర్ట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ క్లియర్ రీసెంట్గా, JLL వాళ్ళే, అబౌట్ ద ఆఫీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. 12.5 million square feet of commercial space absorbed in Hyderabad. And ఇప్పుడు if you look at it, Hyderabad, almost all the greatest GCCs are now coming down to Hyderabad. True. They're there. Yes. Every city is actually great in their own role. But you look at the Hyderabad, it has a standard record. ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఎ స్లో ఫేస్. బట్ ఇలాంటి ఫేజెస్ ఇంతకుముందు కూడా వచ్చాయి. Okay. But it's gone. It is a chain and it's cycle, and it always goes forward.
ఎక్కడ ప్రైజెస్ తగ్గడం కానీ, ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కొలాప్స్ అవ్వడం కానీ ఏం జరగదు. అంటే లక్కీలీ ఎవ్రీ లీడర్షిప్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ సెట్ ఆఫ్ యూనో ప్రయారిటీస్తో కాకుండా వాళ్ళ ఓన్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పర్టీస్తో పెట్టడం. దే మేడ్ ది ఎంటైర్ హైదరాబాద్ సో వైబ్రెంట్ అండ్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ యాజ్ అ రియాక్టివ్ ప్లానింగ్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ ప్లాన్డ్ గ్రోత్. Got it. అండ్ లక్కీలీ హైదరాబాద్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ ఇట్స్ రోల్. అండ్ మన దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ అబ్జర్వ్ చేయండి, చాలా వరకు అండ్ దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ స్కోప్ in growth for us To spread out radially across Hyderabad and all sides. all the sides. And definitely మనం అంటాం కదా డెక్కన్ ప్లాటూ, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజ్. అంటే ఇట్స్ ఓన్లీ లిటిల్ టైమ్ దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. అండ్ హానెస్ట్లీ చెప్పాలంటే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుందేమో బిజినెస్లో అది, కానీ బట్ యూ టేక్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు ఎనీ న్యూ లీడర్షిప్ కానీ ఎనీ న్యూ మేనేజ్మెంట్ కానీ సిస్టమ్స్ సెట్ అయ్యి ఆ ఫ్లో అండర్స్టాండ్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. వన్స్ ఇట్ ఇస్ బీన్ సెట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ షో ఫర్ అస్. అండ్ టుడే ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు డూ దర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. లెట్ ఇట్ బి ఎ కమర్షియల్ స్పేస్ కానీ రెసిడెన్షియల్ స్పేస్ కానీ ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు డూ దర్. మీరు డైరెక్ట్ కోరిలేషన్ చూడండి, ఎంత లేబర్ క్రైసిస్ ఉంది మనకి. బికాస్ ప్రాజెక్ట్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడే లేబర్ క్రైసిస్ అవుతున్నాయి. True. 100%. దట్స్ ఇట్. What will be the change in the construction industry for next 10 years? Okay, this is a very unique. Glad you asked this question. What happens is everything which supposed to happen 20 years ago is now actually happening. Oh, is it? Yeah. And you won't believe there's an explosive level of developments are happening in this. First, if I have to tell you very clearly, is entire supply chain lo there's a clear transparency is coming out. అండ్ ఒకప్పుడు చాలా పెన్ అండ్ పేపర్ బుక్ ఎన్ని ఎక్సెల్ షీట్స్ ఎన్ని పెట్టుకున్నా దేర్ ఇస్ అన్ ఎంటైర్ టెక్నాలజీ షిఫ్ట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ త్రూ AI టూల్స్ అండ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్. వెన్ యూఆర్ యాక్చువల్లీ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ దిస్ టెక్నాలజీ షిఫ్ట్స్ అవుతున్నప్పుడు అడాప్షన్ కూడా అంతే ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దట్ కమ్యూనిటీ డ్రివెన్ అకౌంటబిలిటీ కూడా పెరుగుతుంది ఈ మధ్య. అంటే దట్స్ ద రీజన్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ మైస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అండ్ ఆల్సో యూ సీ ద లాట్ ఆఫ్ ట్రేడ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఇవి చూస్తున్న కొద్దే యువర్ అండర్స్టాండింగ్. అండ్ మోర్ ఓవర్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఇఫ్ హ్యావ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దెర్ ఇస్ అ గ్రేట్ టాలెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. ఆ టాలెంట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కూడా మీరు కంపేర్ చేసి చూస్తే లాస్ట్ 5 years 10 years బ్యాక్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫాస్ట్. ఇప్పుడు బిమ్లో చూడండి కానీ, లేదంటే మీరు ఏదన్నా ఎనీ టూల్స్ విచ్ యూ పికప్ టుడే. అండ్ మనీ లవ్ స్పీడ్ అన్నట్టు దట్ థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ రియలీ ఫాస్ట్. అండ్ that adaptability is going really fast. So there is one specific report which happened in 2025, digital transformation adaptability report అని చెప్పారు. సో డిజిటల్ అడాప్షన్ రిపోర్ట్ 37% there is a spike in the construction sector లో of adopting these kind of టూల్స్ కానీ టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ కానీ. ఇంతకుముందు అయితే ఆల్మోస్ట్ సమ్మర్ క్లోజ్ 26 ఎంతో ఉండేది, ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా 37 దాకా పెరిగిపోయింది. And it will compound as much as possible very soon. Because this is happening because the next generations are coming out, like people are forced to do that. And AI అనేది సింపుల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ఒక బండి అనుకోండి. ఐదర్ యూ గెట్ ఆన్ టు ఇట్ అండ్ ట్రావెల్, ఆర్ లేదా దాని కింద పడిపోవడం అని అవుతుంది. Got it. You have to adapt to it. And not only construction space, every space it is హ్యాస్ దెర్ ఓన్. అండ్ చాలా వరకు చాలా మంది చెప్పి ఇదేదో బబుల్ ఉంటుంది తర్వాత బర్స్ట్ అవుతుంది కానీ, బట్ దెర్ ఈస్ అ వర్క్ అవుతుంది. యూ లుక్ ఎట్ ఎనీ ఇంటీరియర్ డిజైనర్స్, ఎనీ ఆర్కిటెక్ట్, ఎనీ సివిల్ గైస్, హౌ దేర్ అడాప్షన్ ఇస్ బిన్ దేర్ అగ్రెసివ్లీ. Using the tool in the right direction will definitely accelerate the process. If your speed is right, AI could be your direction. So AI, understand AI is your direction and another one is your speed, or it can be vice versa also. So you have to adapt to the AI as much as possible. What is the difference between building a company and building a ecosystem like a GCF? Okay. See, again, building a company is nothing but the ultimate goal is your profits, numbers, nothing. So, company is nothing but clearly answer. Ecosystem ఏంటంటే where like మన GCF లోనే everybody wins.
we are trying to give a space for everybody to do business. We're not charging anything for them to do business actually. Okay, we are just giving space for them to do business. A ecosystem lo, when you're actually part, automatically your own business is being identified that way. Okay. It doesn't mean today, luckily what happened is even I or any other leader, nobody owns the entire GCF ecosystem. It is everyone's. We have a very clear horizontal organization structure, and everybody is reporting. We have our own kind of measuring systems. ఎలా చేయాలి ఏంటంటే ఈకోసిస్టంలో ఏంటంటే అకౌంటబిలిటీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ కంపేర్ టు కంపెనీకి ఏంటంటే బికాస్ యు ఆర్ ద వన్ మ్యాన్ డిసిషన్ మేకర్. ఇక్కడ యు ఆర్ hundreds and thousands of people. So you have to understand that ecosystem is always a different. So the bigger the community, the bigger responsibility and the more sensitive decisions. More sensitive, very sensitive. దీనివల్ల నాకు పర్సనల్ లైఫ్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ ఫేవర్ కోసం తీసుకున్న డెసిషన్స్ నా పర్సనల్గా చాలా ఎఫెక్ట్ అయింది కూడా చాలా వరకు. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వెన్ యూ సైన్డ్ అప్ ఫర్ దిస్ మిషన్ యూ హ్యావ్ టు గో ఆన్ దట్ సెట్. ఇప్పుడు మన యుద్ధంలో మనం దిగిన తర్వాత నాకు ఈ రూట్ నచ్చలేదు, ఇంకో రూట్ వెళ్తా అంటే అవుతుంది. So what message you give to an young entrepreneurs and what is the level of mindset they should carry? So young entrepreneurs who are getting into this construction world, okay, first, please understand 10 years is your journey. Yeah. అంటే ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ దట్స్ 10 years జర్నీ. ఇప్పుడు ఒక డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ స్పెషలైజేషన్స్ అవి ఇవి అన్నీ చేసి ఒక ఫుల్ స్పెషలైజ్డ్ డాక్టర్ అవ్వడానికి ఇట్ టేక్స్ వెరీ హ్యూజ్ టైమ్. దెన్ దే కాల్ దెమ్సెల్వ్స్ as స్పెషలిస్ట్. ఫస్ట్ 5 years you invest in your relationships and also building in yourself. And I'm 100% sure next 5 years will be taking care whatever you build in this first 5 years. So as I said, everything has to be in a discipline matter. Take care of the space where you're going, what kind of level of systems you're understanding, what of industry, what is the exact pain point of your business you're trying to solve. People pay only money what kind of problem you're solving, not exactly what you have. Yes. And how you're solving. How you're solving, that matters and all everything. What is GCF future plans? GCF will become 1 million members in next 10 years. Wow. So that is the greatest target which we have kept ourselves. Construction industry is very, very, very disorganized, fragmented. Everybody is working in silos. Yeah. Everybody is working silos. Nobody knows ekkada communication correct ga undo, correct ga ledo. So we wanted to bring structure to this chaos. So that is the reason we wanted to get such a disciplined manner ఒక ఈకోసిస్టమ్ తీసుకొచ్చి ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి దానికి ఒక సెన్స్ ఆఫ్ బిలాంగింగ్ తీసుకురావడమే ఒక మేజర్ GCF టార్గెట్. యూ లుక్ ఎట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో, యూ లుక్ ఎట్ ఎనీవేర్ ఇన్ ది వరల్డ్, ఇఫ్ యూ సే డాక్టర్ అంటే హీస్ ఫ్రమ్ ద మెడికల్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ లైక్ ఒక సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. అంటే అఫ్ కోర్స్ మన ఇండస్ట్రీ కూడా ప్రైడ్ ఉంది, కాకపోతే ఇంకొంచెం స్ట్రాంగ్ లెవెల్ తీసుకొస్తే బికాస్ ద వరల్డ్స్ గ్రేటెస్ట్ everything is built. True, guys. And there is a greatest emotion when you build something and you feel for it. You see a lot of great things happening. Let it be people or let it be structures. GCF should become the answer for everything in there. Like that, we have been trying to get more systematic approach of how to ask people. Yeah. And how to promote yourself or how to get business, how to get yourself a great referral. ఇలాంటివి సిస్టమ్స్ అన్ని మేము డెవలప్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు టెల్ యూ, ప్రతి దానికి ఒక ట్రస్ట్ అనేది ఒక మన ఇండస్ట్రీలో ఒకటి ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ ఫైనాన్స్ దాంట్లో కానీ, ఇప్పుడు ఈరోజు నేను కానీ మీరు కానీ ఒక లోన్ తీసుకోవాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్యాంకింగ్ ఏంది, అసలు వీడికి ఎంత సిబిల్ స్కోర్ ఉంది, ఎంత ఉంది అని చెప్తే we wanted to, in fact, we are working towards that direction to build something called as GCF Trust Core. Whether that specific person is good enough to work with him or not, అనేది ఒక క్లారిటీ తీసుకురావడానికి, వేర్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ మ్యాటర్స్ టు ఇట్. True. So that is where the GCF will play a role on this. So GCF, we would not take it as a very easy subject.
it will be definitely a very big organization coming in future. Lot of great people are already joining hands, and a lot of associations are already joining hands with us because they've already seen the value, and we wanted to just compound that number as much as possible. Okay. So, what message you give with carrying different experience, expertise, and building GCF to the greater extent? What message you wanted to give for new generation entrepreneurs? I can just say this is a very, very, very dynamic industry. And once you get in, ఫస్ట్ లో కొంచెం రోలర్ కోస్టర్ అందరు టెన్షన్ పడతారు, అబ్బా ఇదేంటి అదేంటి అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటారు. కానీ బట్ బిలీవ్ మీ ద టర్బులెంట్ టైమ్ విల్ ఎండ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ స్పేస్. బ్యూటిఫుల్ స్పేస్. లెట్ ఇట్ బి ఎనీవేర్. ఇప్పుడు దే ఓన్లీ హియర్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ వేస్ యూ కెన్ బికమ్ బిగ్. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ ఈ సచ్ ఎ డివైన్ ప్రొఫెషన్ అండ్ డిఫైన్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఏంటంటే when you're actually building it, it will last for generations. Today you look at Charminar, you feel so proud that my, let it be both sides. Charminar చూసి ఎంత ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతారో హైటెక్ సిటీ బిల్డింగ్ చూసి కూడా అంతే లెవెల్లో ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతారు. సో ఇట్స్ a physical structure you see that is being built by somebody else. Yes. And that's the greatest noble cause, and it will outlive you. The structure will outlive you. And when you're actually putting your heart and soul in that, irrespective of which whatever background you are, you just follow the process, just to trust the process. Everything will be going good, but make sure you have to be very, very disciplined on this. And once you're in discipline, be with the right people, right time, right place, with the right mindset, and always with the right pressure. It always can be a great thing. So construction industry is a definitely, and there are a lot of great minds are coming up. Different. ఇప్పుడు 5 years బ్యాక్ ఉన్న మైండ్ సెట్ ఇప్పుడున్న 5 months, let it be any kind of generation, millennials, Gen Z or Alpha, Beta, whatever they are coming, everybody will play a different share in our industry. You have to just keep looking that you are there in that right space. Yeah, thank you Vamsi garu for giving such a valuable time and insights to our audience. Thank you so much. Pleasure is all mine. Thank you. నేను ఎవరు మాట అనిల్ చెప్తే వింటాను. అవి ఓకే, ఆల్ రైట్, ఓకే. మై గాడ్.